Chào mừng các bạn đã đến với podcast Pathway to Australia, hành trình từ Melbourne Polytechnic Việt Nam đến Melbourne Polytechnic Úc. Mình là Châu, sinh viên khóa 2 chuyên ngành Marketing và Truyền thông tại Melbourne Polytechnic Việt Nam. Rất vui được đồng hành cùng các bạn trong thời điểm Việt này. Và đây sẽ là một cuộc trò chuyện dành riêng cho những bạn có mơ ước học tập tại Úc nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn về lộ trình Pathway. Và để giải đáp mọi câu hỏi một cách chân thực nhất, hôm nay mình rất vinh dự được chào đón hai vị khách mời đặc biệt. Thầy Timothy Gilbert, Vice President International Development tại Melbourne Polytechnic Úc, người sẽ mang đến những thông tin chính xác nhất về lộ trình Pathway và hành trình du học tại Melbourne Polytechnic Úc. Đào Thu Hằng, sinh viên khóa 1 chuyên ngành Marketing và Truyền thông tại Melbourne Polytechnic Việt Nam, hiện đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để chuyển tiếp sang Úc. Cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chương trình diễn ra vào một dịp rất đặc biệt khi thầy Tim hiện đang có mặt tại Việt Nam để tham dự lễ tốt nghiệp của sinh viên Melbourne Polytechnic Việt Nam. So hi Mr. Tim, it's great to see you in Vietnam. So do you remember how many times you have been to our country? I've been here about 4 times. 4 times. Yeah, so the first time was actually the launch of Melbourne Polytechnic Vietnam here in Hanoi. So, and if you could choose 3 things that impressed you the most about Vietnam, what would they be? Look, I just love the food over here, and my whole family does too. Yes. So we had a holiday here and had some Yes. amazing food. Yes. But the people are just so warm and kind, and also industrious, very hardworking as well. And I'm also just really impressed with FPT Group. So they're an amazing partner for us. And Melbourne Polytechnic Vietnam is a great brand already. Hearing your share that makes me so proud. Melbourne Polytechnic Việt Nam always provide the best opportunities for the students to pursue their studies, right? So when it comes to studying abroad, many students probably have many options. So Mr. Tim, could you share what makes Australia such an ideal destination for them? Yeah, look, honestly, at the moment, there's a lot of uncertainty globally about international mobilities, visas to different countries. One of the great things about doing this program, Melbourne Polytechnic Vietnam, here in Vietnam, the graduates are going to get an Australian quality. This will help them with jobs and careers in Vietnam, but also to increase the chances of their visa. So we look forward to welcoming our first batch of Pathway students in the next few months. Yeah, so I think whether you want to study, work, or simply enjoy life, Australia offers a balanced environment and full of opportunities, right? Absolutely. So for the students, we will provide them with internships in their bachelor degrees in Melbourne, and also we've got a jobs board where we support students to find work. And look, they're going to have an amazing experience. Yes, I think too. Vâng, và đối với sinh viên Melbourne Polytechnic Việt Nam, đây không chỉ là một hành trình học tập mà còn là bước ngoặt lớn. Liệu Pathway có phù hợp với bạn không? Lộ trình ra sao? Cuộc sống du học tại Úc như thế nào? Cùng khám phá tất cả trong podcast Pathway to Australia nhé. Nhiều bạn nghĩ rằng du học Úc chỉ có một con đường chính, đó chính là apply thẳng các trường đại học. Nhưng thực ra có một lựa chọn khác thông minh hơn và phù hợp với nhiều bạn hơn, đó chính là Pathway. So Mr. Tim, could you share what Pathway is and why it is a worthwhile option for the Melbourne Polytechnic Vietnam students? Okay, so we can talk about marketing to start with. So if students complete their Melbourne Polytechnic Vietnam diploma, advanced diploma of marketing communications, they can then come to Melbourne Polytechnic for another 2 years and complete their bachelor degree. Yes. So I think Pathway is a smart choice for an easier transitions with low cost and more growth opportunities, right? Absolutely, because study abroad is expensive. So one of the things we do is, we allow them to do part of their program here in Vietnam. In fact, we issue the Australian Advanced Diploma right here in Vietnam, which is the same standard as what we do in Australia. And so then if they come to Australia after that, we give them scholarships as well. So that will help reduce the tuition fees further. So what else is attractive about studying in Australia? Australia, Melbourne is a lovely place to live. Yes. We have a lot of Vietnamese people in Melbourne. When you want to go shopping and find your Vietnamese groceries, you can find them. Yes. And they're not too expensive there either. And you can find Vietnamese businesses as well. So there's that stepping stone as well. So you don't have to jump straight into, I'm just going to live with all the Australians. You can also meet Vietnamese when you want and hang out with your friends. And we're a very multicultural society, so we encourage people from all over the world.
Mình chắc rằng nhiều bạn vẫn đang rất mong chờ muốn được giải đáp các câu hỏi liên quan đến pathway, ví dụ như về lộ trình học tập, điều kiện tham gia hay cơ hội việc làm. Đừng lo, tất cả sẽ được giải đáp với thầy Tim. So Mr. Team, many students are wondering about the specific study pathway. So what is the difference between pathway and applying directly to the university? All right, there are a few differences. One is, at the moment, it is increasingly difficult to apply directly to Australia and other countries. So by doing this program first in Vietnam, you're actually increasing the chances of getting the visa when you go to Australia. So we know that the Australian government encourages transnational education programs like Melbourne Polytechnic Vietnam. So on the one hand, you're going to be saving money. On the other hand, you're also going to increase the chances of your of success. So, pathway is help students to adapt to international learning and build a solid foundations, right? I think you've just made a really good point, actually. So, coming to Melbourne Polytechnic Vietnam is a stepping stone to understanding how to learn in the Australian environment, in the Australian education system. So the graduates from Melbourne Polytechnic Vietnam should have very little problem in adapting to life in Australia. What are the requirements for the students to join the pathway? Students will need to ensure that they have the right level of English. And that shouldn't be much of a problem for Melbourne Polytechnic Vietnam students because in the first year, you guys are put through a very strict English program, and we get your English up to IELTS 5.5 or IELTS 6. For those students that want to continue their studies, their English should not be a problem. But that is one of the requirements for the Australian visas. So I think that doesn't sound too difficult to Melbourne Polytechnic Vietnam. I have a more practical questions that many students might have. Can they work part-time while studying in the pathway program? Yeah, that's right, they can. In Australia, the rules do allow for international students to work part-time while they're studying. And during the school holiday periods, you're allowed to work full-time. So there are students that will then speak to their local cafe or the business that they're working in and say, school holidays, I want to work full-time, and the cafe owner's like, great, come in. Because that's often the busy periods for the Australian businesses. Yeah, so I think Melbourne Polytechnic Vietnam students not only get a quality education, but also gain a financial independence while studying in Australia. That is one of the benefits. And just so you know, we do offer internship opportunities. So any of the students from Melbourne Polytechnic Vietnam, when they're continuing their studies at Melbourne Polytechnic in Melbourne, we will provide them an internship. That will help them to get jobs as well. Vâng, và để hiểu rõ hơn về quá trình apply pathway, Hằng ơi, bạn có thể chia sẻ một chút về trải nghiệm quá trình apply pathway của bạn được không? Hello mọi người, mình là Hằng và hôm nay rất vui khi được chia sẻ hành trình chuyển tiếp lên Úc của mình. Hiện tại thì mình đã vừa hoàn thành xong cái vòng thi pitching của mình và đang chờ kết quả học bổng. Mình chọn pathway thay vì lựa chọn vào thẳng đại học bởi vì thứ nhất, việc du học đã là ước mơ của mình từ nhỏ, hơn nữa là khi mà cái giai đoạn chuyển tiếp lên từ bậc trung học phổ thông lên bậc học cao hơn, mình nghĩ lúc đó mình chưa đủ rắn giỏi và chưa đủ kỹ năng mềm để có thể chuyển hẳn sang một môi trường sống khác hoàn toàn mới, nên là mình đã lựa chọn là ở Việt Nam và mình có tìm hiểu nhiều những trường quốc tế khác. Sau khi cân nhắc về những cái điều kiện phù hợp với gia đình, về chi phí cũng như là môi trường học tập ở đây, thì mình đã lựa chọn Melbourne Polytechnic Việt Nam sẽ là nơi mà mình gắn bó trong 2 năm và có thể lấy được tấm bằng Advanced Diploma. Đến thời điểm này, sau khi đã hoàn thành chương trình học ở đây thì mình hoàn toàn có khả năng và đủ tự tin để có thể chuyển tiếp sang một đất nước hoàn toàn mới. Về khó khăn khi mà làm hồ sơ, ban đầu thì mình không biết là cần có những cái gì, nhưng mà mình đã rất may mắn vì có sự hỗ trợ của các anh chị bên công tác sinh viên của nhà trường cũng như là bên Melbourne Australia. Mọi người đều hỗ trợ rất là nhiệt tình và giúp mình vạch ra cho mình những cái list hồ sơ cần chuẩn bị và tư vấn cho mình về visa. Đến bây giờ thì mình đã hoàn thành xong tất cả những cái giấy tờ hồ sơ để có thể nộp sang bên Melbourne Polytechnic Úc. Nhiều bạn băn khoăn về việc du học, nhưng đừng lo, Melbourne Polytechnic Việt Nam luôn có nhiều hỗ trợ và luôn đồng hành với các bạn sinh viên. Vậy cụ thể hỗ trợ đó là gì? Hãy cùng mình giải đáp với thầy Tim nhé. Mr. Team, could you share more about the specific support available for Melbourne Polytechnic Vietnam students? One of the things we do is when the Melbourne Polytechnic Vietnam students come to Australia,
we will organise their airport pickup to their accommodation. And we have special activities for international students. So unlike many other TAFEs in Australia, we have our own International Student Association. So we will be encouraging the Melbourne Polytechnic Việt Nam students to take part in this. And after meeting more of these students today on my campus tours, I'm sure they will have a great experience and have a real successful time in Melbourne. Many students are currently preparing for the scholarships. So could you share more about the review process and what students need to pay attention to? The decision is made in a holistic manner. So we look at a whole range of aspects. Of course, some of the most important ones would be their academic performance. So if students are doing well in the classroom and they've got the highest score compared to their classmates, that should increase their chances of getting that 50% scholarship. But other things are very important as well. Their English level. So we're going to look at the English grades. We're going to look at extracurricular activities, volunteering. So also awards. If they've been winning awards for, they're doing a marketing program and they've been winning marketing awards or they design awards, these would definitely be helpful as well. Yes. So I think pathway is flexible for students with cost-effective path and strong career prospect. Các bạn ơi, để chuẩn bị tốt nhất cho hành trình theo pathway, chúng mình hãy cùng lắng nghe những lời khuyên thực tế từ khách mời nhé. The advice I would like to share is that you get out what you put in. So you've got an amazing opportunity here in Vietnam to learn from your teachers, to take on industry placements, have great opportunities to do competitions and so forth, and to improve your English, to improve your vocational skills. But that depends on you. If you work hard now, you will see the fruits of this when you apply for your scholarships and when you go to Australia, because everyone will know, as soon as they meet you, what kind of person you are. Those students that are industrious and open and outgoing, they're going to do really well, no matter where they go. At Melbourne Polytechnic Việt Nam, if you are planning to go to Australia for further study, so they have some student services staff here that you can contact, and they will walk you through the process. So they will explain, these are the documents you need to prepare, you need to make sure that you've done, for example, an IELTS test or a Pearson test, and then that can be used as your English evidence. So remember, you're going to have a world quality international education experience right here in Vietnam. We look forward to hosting more Melbourne Polytechnic Việt Nam students in Melbourne to continue the next step of your career. Please come and see me when you arrive. I look forward to taking you out for a coffee and hearing more about your experiences at Melbourne and supporting you in your lifelong journey. Một lời khuyên cho các bạn của ý định Pathway là hãy xác định được cái nguyện vọng của mình từ sớm và hãy tận dụng khoảng thời gian khi còn là sinh viên của trường để tham gia thật nhiều những cái hoạt động trong và ngoài trường, hoạt động học thuật cũng như là hoạt động ngoại khóa, và hãy có một điểm số thật là tốt khi mà đi học, có được cái tấm bằng IELTS càng sớm càng tốt, bởi vì những cái điểm số ấn tượng thì sẽ giúp bộ hồ sơ của bạn nổi bật hơn. Và nếu mà có bất kỳ câu hỏi nào, có khó khăn nào thì hãy mạnh dạn hỏi các anh chị công tác sinh viên của trường, hoặc là nhờ sự giúp đỡ của thầy cô, thậm chí có thể hỏi anh chị đi trước từ cộng đồng du học sinh nữa. Hy vọng là những chia sẻ kinh nghiệm của mình sẽ giúp cho các bạn và các em sẽ chuẩn bị thật tốt cái bộ hồ sơ của mình, và chúc cho mọi người sẽ pathway thành công và sớm có học bổng cao nhất nha. Vâng, tóm lại, nếu bạn muốn mở rộng con đường học tập và khám phá thế giới thì đây chính là cơ hội để giúp các bạn chinh phục giấc mơ du học Úc. Pathway không chỉ giúp các bạn có một lộ trình học tập rõ ràng mà còn mở ra cánh cổng nhận học bổng từ 10% đến 50%, cùng với nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn và hỗ trợ đặc biệt dành riêng cho sinh viên Melbourne Polytechnic Việt Nam. Thank you, Mr. Tim, for such a valuable advice about pathway and students' life in Australia. Thank you, Chloe. It's been a pleasure, and I look forward to the next time that I'm speaking with you. Nếu bạn quan tâm đến Pathway, hãy liên hệ đến Melbourne Polytechnic Việt Nam để được tư vấn chi tiết. Đừng quên follow các kênh của Melbourne Polytechnic Việt Nam để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích. Hãy luôn tự tin theo đuổi hành trình của mình. Melbourne Polytechnic Việt Nam luôn ở bên bạn. Bye bye.